Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual news on Équinoxe Television. Good afternoon, Pascal Tanque. Bon après-midi, Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. En ouverture de ce journal, les personnes impliquées dans les violences subies par Arnaud, la patience Ombé, sont désormais aux arrêts. Il s'agit de cet employé camerounais qui a été sévèrement fouetté samedi dernier sur ordre de son patron chinois au supermarché Sino Marta au quartier Ligue 12 à Yaoundé. Les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont donc permis à la gendarmerie de se saisir de cette affaire. Mais alors, que prévoit la loi en cas de torture ou de traitement inhumain? Eh bien, le Code pénal, en son article 277, alinéa 3, prévoit des sanctions allant d'un emprisonnement de 5 à 20 ans selon la gravité des faits. Nos reporters Dani Warenzede et Julien Bert-Bissaï sont allés à la rencontre d'un homme de droit pour mieux comprendre. Reportage. L'affaire de l'employé torturé au supermarché chinois Sino Market à Yaoundé constitue une violation grave des droits humains, un acte puni par la législation camerounaise. Le Code pénal, en son article 277 alinéa 3, prévoit une batterie de sanctions stipulant pour le cas d'espèce des peines privatives de liberté allant de 5 à 20 ans, selon la gravité des coups et blessures, font savoir les hommes de droit. Donc, ça dépend aussi si c'est une torture qui a en conséquence mort d'homme, ça c'est à perpétuité, tu es condamné à perpétuité. Si c'est une torture qui laisse une partie de ton corps endommagé, tu as 10 ans à 20 ans. Et lorsque c'est torture simple, c'est entre 2 et 5 ans. Donc, dans le cas d'espèce, il faut toujours évaluer la magnitude de cette torture. En plus du code pénal, l'employeur chinois et ses complices camerounais tombent également sous le coup de la loi du 14 août 1992 portant code du travail, régissant les rapports contractuels entre employeurs et employés, assurant la protection de l'intégrité physique et morale, l'hygiène et la sécurité de tout employé sur le lieu du travail. Une disposition légale non respectée dans certaines entreprises nationales, mais surtout étrangères. Pour l'avocat Maître Kamwa Limène, le gouvernement a démissionné de sa mission de protection des citoyens. Regarde, c'est triste que dans un pays comme la nôtre, on peut permettre que des étrangers viennent. Non seulement ils nous payent mal, ils osent même taper des Camerounais, en complicité avec des autres Camerounais. Ça démontre à suffisance que notre pays ne protège pas ses ressortissantes, des citoyens. Comment on peut expliquer dans un pays normal que des Camerounais sont des esclaves dans les pays, dans leurs propres pays? Et vous dites qu'il y a un ministère ministère de quoi là, c'est des emplois. L'avocat au barreau du Cameroun énumère aussi de nombreux cas où des ressortissants chinois et autres expatriés asiatiques s'attaquent violemment aux Camerounais sur les sites d'exploitation minière à l'Est Cameroun. Et face à toutes ces violences sur nos compatriotes et violations constantes de nos lois, l'homme de droit demande aux autorités compétentes à prendre toutes les mesures qui s'imposent. J'appelle toutes les autorités de prendre leurs responsabilités au fait que ça ne reproduise plus dans ces pays. Et que des Camerounais refusent d'être traités comme ça dans les pays, parce que dans des autres pays, ça ne peut pas se passer comme ça. Toutes les victimes doivent saisir le bâtonnet de l'ordre des avocats. Parce que l'une de ces missions qui fait avec la fierté, c'est de protéger les faibles. Pour l'homme de droit, nul étant au-dessus de la loi, il est grand temps pour tous les Camerounais de dénoncer tout acte de torture en entreprise afin que les auteurs répondent de leur forfait devant les tribunaux de la République. Et à Kribi, dans la région du sud, des commerçants déguerpis donc du marché central pour cause de construction crient leur ras-le-bol après avoir constaté avec grand regret que les travaux de construction n'ont jamais débuté depuis 2 ans. C'est à la faveur d'une tempête ayant renversé la barrière du chantier initié que les populations constatent donc que celui-ci, qui a été lancé par la communauté urbaine de Kribi, avait été abandonné depuis des lustres. Sur place, notre reporter Joseph Abena pour les précisions. C'est une violente tornade qui s'est abattue dans la cité balnéaire de Kribi, qui renverse ici, sur la chaussée, la clôture du projet de construction du marché de Mokolo. Il y a une forte pluie qui s'est abattue ici à Kribi cet après-midi. Moi, j'étais juste au niveau du bar, mes verres bas.
Ça a arraché la tortue qui couvrait les conteneurs du magasin de la construction du marché central de Mokolo. Même vous voyez, j'ai suivi ça en direct. Il y avait une moto qui était garée et puis la tortue est venue se poser au-dessus de la moto. Et il n'a pas eu un mon homme, mais Dieu merci. Selon les informations officielles, ce marché devait être livré au mois de juin prochain. Curieusement, les commerçants de Guerpi, il y a 2 ans, découvrent qu'aucun travail n'est réalisé sur le site. Nous sommes comme ça au marché Mokolo, à l'avenue des banques de Kribi. Depuis 2 ans aujourd'hui qu'on a cassé le marché, si on nous a promis qu'on va construire l'autre. Moi comme ça, je vendais mon eau glacée même de 3000 par jour. Depuis qu'on a cassé, je suis au chômage. Depuis là, nous on croyait qu'on construit. La tempête d'aujourd'hui a fait, la barrière s'est cassée. On découvre qu'on ne construit même rien là-bas dedans. Seigneur, aide-nous. Le pays ici là, on va faire comment? On doit seulement déménager pour aller vivre où? C'est par le déclin de cette barrière que l'on découvre l'existence d'un fossé béant, conséquence d'un business de latérite, en lieu et place de la construction du marché. Des sources officielles du partenariat public-privé que le projet de construction du marché central a été mis en œuvre avec pour délai de livraison au mois de juin 2026. La communauté urbaine de Kribi, déguerpissant les pauvres commerçants, s'était alliée à l'entreprise ivoirieno-marocaine IMBTP Group. Ces commerçants sont aujourd'hui dispersés dans toute la ville de Kribi, créant un véritable désordre urbain. Un autre cri de ras-le-bol, cette fois-ci c'est en santé et au centre des urgences de Yaoundé où la tension est montée d'un cran ce lundi. Les infirmiers ont observé un mouvement d'humeur pour dénoncer ce qu'ils qualifient ici de 11 années de souffrance et de promesses restées sans suite au cœur de leurs revendications. L'annonce faite il y a 2 ans par le chef de l'État concernant donc le recrutement de plus de 9000 personnels de santé, une mesure qui selon eux n'a jamais été mise en œuvre. Le reportage est signé Aïtiri, les joies les Un cri de détresse résumé dans ce refrain exécuté par certains infirmiers du centre des urgences de Yaoundé, Curie. Assis à même le sol, ils dénoncent 11 années d'exploitation selon leur propre dire. Les gars revendiquent la non prise en charge du personnel ainsi que de leur famille. L'administration jusqu'à présent ont fait dans ce qu'on appelle des promesses et des commentaires évasifs. On était donc obligé de venir vous montrer que le pays peut aller bien, mais tout ne va pas bien dans le pays. Chez nous en santé, on pensait que, comme on fait dans le sacerdoce, que nous on était un peu bien, on était un peu mieux, mais ce n'est pas ça. Au Curie, on les appelle stagiaires en perfectionnement volontaire, un statut qui leur est attribué, mais dont ils ne comprennent grand-chose. On a un statut que je ne peux même pas vous dire, statut précaire, qui est demeuré, qui est resté précaire. En grève à l'entrée même du centre, les stagiaires en perfectionnement volontaire du Curie dénoncent, disent-ils, une promesse présidentielle non tenue. Pendant le discours du 31 décembre, le président avait promis un recrutement de 9944 personnels de santé. Ça fait 2 ans, sans nous. Rien n'a bougé, rien. Et on voit seulement comment les gens sont des contractuels, c'est déjà de bouche à oreille, on ne sait pas comment ça se passe. La situation est préoccupante, certes, mais les grévistes ont encore bonne conscience. Un service minimum est assuré malgré la grève. C'est une grève qui est pacifique, elle est encadrée, avec un service minimum assuré. Donc la grève a commencé ce jour, elle va de 8h à 14h, on repart dans les effectifs, retrouver les effectifs. Sur un salaire de 85 000, disent-ils, certains d'entre eux perçoivent 78 000, le reste étant destiné à la CNPS. Mais c'est une information qu'ils affirment dans le même temps avoir de la peine à vérifier. En attendant, 11 années de souffrance sont résumées dans des messages de dénonciation inscrits sur ce tableau. Dans la suite de votre actualité, regard divergent des autorités administratives dans le département des Hauts-Plateaux
Au sujet de l'approche à adopter lors des activités du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, alors qu'à Bamendjou, des gendarmes disant donc agir sous ordre du sous-préfet ont perturbé des rencontres sportives organisées par la formation politique. À Baham, l'administration a plutôt accompagné cette initiative. Les responsables du MRC saluent cette approche qui, selon eux, contribue donc à décrisper le climat politique à l'approche des prochaines échéances électorales. Voyons tout cela dans ce reportage que signent Robert Keigné et Vivian Tonfac. Les forces de l'ordre, qui disaient obéir aux instructions de l'autorité administrative locale, ont perturbé des rencontres sportives organisées par la Fédération départementale des Hauts-Plateaux du mouvement pour la renaissance du Cameroun au stade municipal de Bamendjou il y a un peu plus d'une semaine. Quelques jours plus tard, des rencontres similaires organisées cette fois-là au stade municipal de Baham ont bénéficié de l'onction de l'administration. Quand nous avons rencontré le sous-préfet pour déposer le TPC, vraiment 2 jours nous a appelé, nous a remis. Il y a aussi le maire de la commune de Baham qui nous a cédé le terrain le même jour qu'on est venu à sa rencontre. Et ça nous permet de montrer qu'il y a une sorte de dissonance entre ce qui s'est passé à Bamendjou avec l'administration et ce qui se passe et s'est passé à Baham. Et nous pouvons dire que tout s'est bien passé, toutes les rencontres prévues ont eu lieu, il n'y a eu aucun incident. Nous n'avons fait que du sport, les militants sont amusés et la fraternité, la rencontre et l'amour qui étaient recherchés dans ces rencontres a pris place à toute autre chose. L'homme politique et avocat au barreau du Cameroun peine à comprendre les divergences d'approche entre les autorités administratives au sein d'un même département. C'est une question de bon sens qui a triomphé ici et qui a fait défaut de l'autre côté. Même s'il n'y avait pas d'autorisation ou du moins de déclaration, en fait, qu'est-ce qu'on faisait de mal à part faire du sport? Est-ce que tous ceux qui vont faire du sport les dimanches en groupe, est-ce qu'ils déclarent leur manifestation, leur sport? Les organisateurs de ce tournoi souhaitent que les batailles politiques à l'approche des prochaines échéances électorales puissent se faire dans un climat apaisé. Je sais une chose, c'est que le MRC est un parti légal, qui est même républicain, citoyen, c'est un parti citoyen et qui a le droit, comme chaque personne, de mener ses activités. Si nous faisons du marketing politique, ça gêne qui? Si ça gêne les gens, c'est leur problème. MRC veut le vivre ensemble. On ne veut pas la bagarre, on est venu s'amuser. Baptisé Tournoi de l'Unité, cette compétition a réuni les 4 fédérations communales MRC dans les Hauts-Plateaux autour des matchs de football et de handball. Et voilà donc qui met fin à la première partie de ce 12h. La seconde est en langue anglaise avec vous, Glory Mala. Good afternoon, Asma. Good afternoon, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. You're watching the midday bilingual news on Équinoxe Television. Cameroonians have been expressing anger following the viral video that went viral on social media, showing a Cameroonian that was tortured by a security officer in a Chinese company in Yaoundé. According to a lawyer, according to Barrister Kamwan Limen, calls this action is punishable and should be condemned. He calls on authorities to bring the perpetrators to book, insisting that the torture is severely punished by the Cameroonian's penal code. Annabella tells us more. The viral video in which a young Cameroonian is seen being violently flogged by another Cameroonian at a Chinese-owned supermarket in Yaoundé has sent shockwaves down the spines of many compatriots. Dr. Barrister Kamwa Limen is one of them. How do you explain to any reasonable person that somebody leaves his house in the morning, goes to work, and then Chinese people think that they can call other Cameroonians to beat them? It is a violation of human rights. It is a violation of human dignity. And nobody has a right. It is a criminal offense to beat, to touch somebody without authorization. The legal mind goes further to insist that torture of any form is punishable in Cameroon. According to the penal code, where accurate pain and suffering is intentionally inflicted to a person acting in the course of duties, the penalty ranges from 2 to 5 years of imprisonment and a fine. They sanction torture in any form. The labor code in itself sanctions torture, and in the the penal code of Cameroon, torture is one of the offenses which is seriously sanctioned. Such maltreatments of Cameroonians by foreign nationals have been recurrent. This is because of the complicity of some Cameroonians and the society which act as enablers. I've witnessed a scene where a Cameroonian was locked up because he spoke rudely to a Chinese, and the call came from Yaoundé.
Now, when you go, corruption is one of the things that is killing this country a lot. They go on sanction. Nobody sanctions them for acts that have been done. But I'm saying that if this action is not sanctioned, the minister should resign. If we have a minister of labor in this country and this action is not sanctioned, he should resign. Barrister Limen advises victims never to stay silent, but to denounce any form of physical or psychological torture by any employer, especially foreign nationals. Please denounce it. I am ready to receive those complaints. I'm sure that if you address a complaint to the president of the Cameroon Bar Council, he's going to react, because he is an institution that always defends the right of the vulnerable. The said image, which plays down on human dignity, has been widely condemned by lawyers, human rights activists and the civil society in Cameroon. They insist all the perpetrators must be investigated upon and brought to book so justice can take its proper course. And Barrister Cameron Limen goes further to reveal that such cases are recurrent in Cameroon and should be brought to an end the maltreatment of poor Cameroonians by foreign nationals. Take a listen to him in the following excerpts. I have a case. It's true that we don't say cases we have, but there is a case where a Chinese company employ, most of these companies, they employ people for dangerous activities without having even insurance policy. They don't have insurance. I have a client with a matter in court where he got his eye burst, and after that he was sent away. I said, okay, give us just your insurance policy, let us follow up these people. There's no insurance. But that is a Cameroonian in Limbe without an eye. Without an eye. Because a Chinese has come to open a quarry. Look, it must stop. It must stop. If there's nobody to talk for these Cameroonians, we have to stand for them and talk for them. Minister of Labour and Social Security has equally condemned the act and is calling for sanctions. He says he promised that tough sanctions shall be given to the perpetrators. Already one of the suspects has been arrested, as we hear in this report put together by Smarchik and Gabriel. In this amateur video that has gone viral on social media, a security officer tortures a civilian in a storeroom of a Chinese supermarket based in Yaoundé. Reports say the crime of the Cameroonian was because he attempted to steal from the supermarket. After that of Yaoundé, another civilian was badly tortured at a Chinese commercial hub, Yassa, Douala Littoral region. The two incidents forced the gendarmerie officials to go for a manhunt of those seen in the viral video, and one was arrested at the Chinese supermarket in Yaoundé. The action forced the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Ouona, to condemn the inhumane treatment that has been given to these workers of Cameroon origin. Gregoire Ouona says no employer has the right to treat his employee in a poor way. The minister, in a very firm tone, has promised that the law will take its course as the culprits will be severely punished. The Cameroon legal community mourns the death of Alexis Tipandamwele, who passed away at the age of 84. That's the former first president of the Supreme Court of Cameroon, a pioneer of the nation's post-colonial judicial system. He served as the country's highest magistrate for nearly 25 years. His storied career bridged the gap between national reform and international diplomacy, leaving behind a complex and enduring legacy in African judicial system. Lon Manieri tells us more. A monumental chapter of Cameroon's judicial history was closed today
Alexis Dipandamwile, a man who stood at the peak of the legal system of nearly a quarter of a century, passed away this Monday at the age of 84. His journey began in 1942 in the littoral region, at a time when Cameroon was just finding its footing of a sovereign nation. Mwele was at the forefront of his intellectual elite. As a member of the historic first graduating class of the Faculty of Law in Yaoundé, he belonged to a rare group of pioneers trained to translate colonial legal framework into national institutions. After the further refined his expertise in the high-state judicial chamber of Paris, he returned home not as a lawyer but as a reformer. By 1990s, he reached the zenith of his career, appointed as the first president of the Supreme Court. For nearly a quarter of his century, he was the final arbiter of law. His tenure was marked by a commitment of magistracy of career, the idea that judges should be highly specialized and technically beyond reproach. However, his leadership was also tested by the fire of politics. During the 1992 presidential crisis, the eye of the world were on him. His handling of the electoral disputes during the era remains a subject of intense study for political, scientists and legal scholars alike, highlighting the complex intersection of law and the stability of the state. His expertise reached far beyond our borders. From Geneva to Hague, he served as a global voice for the justice of UN Committee against torture and permanent courts of arbitration. He was also a man of letters, authoring several key texts that remains essential reading for legal professionals across the continent. Alexis Dipandamwile was more than a judge. He was a bridge between founding era of our public and the modern days. Away from that, we talk something else. About 3,000 households in Bonupa, Yabasi subdivision in the Nkam division have been in darkness for over 3 months, despite they are fully connected to the power grid. What was once a functioning community is now grappling with sleepless nights, and still businesses and students forced to chase their future under candlelight. Innocent as it tells us more. Despite being fully equipped with functional electrical infrastructure, Bonupa in Yabasi subdivision, Nkam division of the littoral region has been plunged into darkness for over 3 months, leaving an estimated 3,000 households to grapple with daily hardship. In homes across the locality, the blackout has disrupted basic living conditions. Papa, ça fait même 3 mois. We rely on candles sold at exorbitant prices. The heat is unbearable and our food rots in refrigerators. Ces bougies-là, on nous vend cher. Donc nous souffrons. The situation is even more alarming for education. With end-of-year unofficial examinations fast approaching, students say they are unable to revise under proper conditions. We are forced to return to kerosene lamps and torches, which strain our eyes while we try to study. Et ça cause beaucoup de problèmes au niveau des yeux. Donc, mon gros problème, c'est... I come back from school at 4 p.m. exhausted, and in the evening, I can't study because of the blackout. Comme solution que j'avais pris la semaine prochaine, je viens faire le cours pour au moins pour réviser en journée. Economically, the impact is just as severe. Small businesses that depend on electricity are struggling to survive. Some traders have turned to generators just to keep drinks cold and preserve perishable goods, but at the high cost. We still incur losses because we spend over 30,000 francs CFA weekly on fuel. As frustration mounts among the roughly 3,000 affected households in Bonupa, residents are calling on competent authorities and energy providers to urgently restore power, warning that the prolonged blackout is not only crippling livelihoods, but also jeopardizing the future of students preparing for crucial examinations.
May 3rd was World Press Freedom Day, but in Cameroon, many journalists say there was little to celebrate about the day. Today, we bring you raw testimonies from newsroom veterans who have stirred down danger to do their jobs while practicing in Cameroon. Their message is stark, clear and open. The private media in Cameroon survive only by the mercy of God, amidst what they qualify a lack of political will to change. For me, Armstrong Sanda tells us more. Is ex-editor at one of Cameroon's leading newspapers, The Guardian Post. He nearly paid the ultimate price while practicing journalism in Cameroon. I've been a victim several times, but I remember in 2015 I was attacked by a politician after I published a series of articles about his tenure in office as Member of Parliament. The articles were well-researched articles written without bias, but he felt attacked by those articles, and he actually staged some mob justice on me. I remember he was accompanied by some thugs who attacked me publicly. Beyond attempts on the physical integrity of journalists, De Richard, publisher of Cameroon's Herald Tribune newspaper, says the private press only survives by the mercy of God amid heightened suffocation. Censorship has metamorphosed in many forms. Either you are not paid bills, or you are removed from the government subvention list, or you are not given government concessions once they notice that you are too critical of the government. And so that alone is causing a lot of censorship in the private press. The private press, again today, is at the mercy of God. Like Catholics will say, it is a St. Jude case. While we talk about freedom of the press, we should also talk about financial autonomy of the press, especially the private press. Both the publisher and ex-editor reveals that the hurdles are many. Beginning with lack of access to information, gross censorship by government, intimidation, and sometimes threats that comes from unknown individuals who feel touched by the stories that we do, the stories that we write on a daily basis. Richard and Patrick, like overestimated 1,500 journalism professionals in Cameroon, are kept going by nothing but hope for an eventual amelioration. Let government be able to give them the necessary subvention. Let whatever is given to the private media be voted in Parliament. Let it so that it is autonomous. Let them be able to do their work freely. In other countries, we'll keep pushing for the official enactment of the Access to Information Act. In essence, they say that Cameroon's pressing issues are fundamentally a choice. The regime, according to them, has opted for a control over criticisms, leaving journalists with the impossible choice between dangerous truth or silent complicity. Until there is a political will for change, the situation is unlikely to improve. For me, Armstrong Sanda, ending the midday bilingual news. Ladies and gentlemen, thanks for your very kind attention. We leave you in the company of more interesting programs on Équinoxe Télévision. Pascal, thank you. Bonne journée à vous. Très bonne journée à vous, Glory Mala, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi le 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. Restez en compagnie des meilleurs des programmes. Très bonne journée à tous.